Imagine for a moment a giant engine. This engine is the Russian war machine, and it needs fuel to run, day after day. But you know, this fuel isn't just diesel for the tanks or kerosene for the jets. The most important fuel is money, and a whole lot of it. For Russia, that money has a very specific name: oil. The sale of crude oil and its derivatives, like gasoline and diesel, is the main source of income for the Kremlin. It's what pays for the soldiers' salaries, the production of new missiles, and the repair of damaged equipment. Without this constant flow of cash, the engine of war begins to sputter and slow down. For years, Russia has built its economy and its military power on this foundation of black gold. Its vast network of pipelines, refineries, and port terminals works like a circulatory system, pumping oil to the rest of the world and bringing billions of dollars back home. This financial strength has allowed Moscow to sustain a prolonged and costly conflict. The international markets, hungry for energy, have continued to buy, and the Kremlin has continued to spend. The equation seemed simple and, for a long time, unbreakable. But this dependency, however, is also Russia's greatest vulnerability. What happens when this flow of oil is interrupted? What happens when the very infrastructure that turns crude oil into cash is attacked? This is the crucial question that Ukraine has decided to answer. By targeting the heart of the Russian economy, Ukraine is not just fighting on the traditional battlefield of trenches and cities. It is opening a new, and perhaps more decisive, front in this war: the economic front. The logic is straightforward. Every barrel of oil that fails to be refined, every tanker that is unable to load, and every port that is forced to close represents a direct financial loss for Moscow. This isn't just about causing temporary disruption. It's a calculated strategy to systematically dismantle the financial engine that allows the war to continue. Ukraine understands that to stop the tanks on the ground, it must first turn off the financial tap that keeps them moving. The war has entered a new phase, where drones are targeting balance sheets as much as they are targeting military assets. Ukraine has shifted its focus with remarkable precision. The new strategy is clear, direct, and honestly, incredibly effective. Hit Russia where it hurts the most, in its wallet. Instead of concentrating all its efforts on the front lines, Ukraine is now using its technological ingenuity to attack the core of Russia's economic power. The weapon of choice for this new campaign is the long-range drone. These unmanned aerial vehicles, often developed and produced domestically, have become the spearhead of a systematic assault on Russia's oil infrastructure. The plan is not random. It is a methodical campaign targeting the key nodes of the Russian oil industry. The targets are the refineries, the massive industrial complexes that turn crude oil into valuable products like gasoline and diesel. They are also the oil depots, where these products are stored, and the port terminals, the critical gateways through which Russian oil is exported to the world. By hitting these specific points, Ukraine aims to create a cascade of problems for the Russian war economy, disrupting production, storage, and sales. This is a form of asymmetrical warfare in action. Ukraine, with a smaller military and economy, is using relatively low-cost drones to inflict billions of dollars in damage on its much larger adversary. Each successful strike is a victory not just in military terms, but in economic ones. It demonstrates that Ukraine can reach deep into Russian territory and strike at the very assets that fund the aggression against it. The message is powerful. No part of the Russian war machine is safe, not even the economic infrastructure hundreds of kilometers from the front lines. The beauty of this strategy lies in its simplicity and its devastating impact. It doesn't require a massive army or a fleet of warships. It requires innovation, intelligence, and the courage to take the fight directly to the source of the enemy's strength. Ukraine is telling the world, and more importantly, telling Russia, that it will use every tool at its disposal to defend its sovereignty. And right now, the most powerful tool seems to be a drone aimed squarely at the heart of the Russian oil industry.
Let's talk about the numbers, because they are honestly staggering and paint a very clear picture of the situation. According to Robert Brovdy, the commander of Ukraine's unmanned systems forces, these attacks are causing a financial hemorrhage for Russia. The estimated daily loss is around 100 million US dollars. It's a figure so large it can be difficult to comprehend. To put it in perspective, that's enough money to buy hundreds of modern missiles or pay the salaries of tens of thousands of soldiers every single day. This is not a small dent. It is a massive blow to the Russian budget. This huge financial loss is a direct result of a sharp drop in Russia's ability to export its oil. The attacks have been so effective that they have forced a reduction in Russian oil exports by approximately 880,000 barrels per day. This isn't just a minor inconvenience. It's a significant portion of their total exports. The calculation is simple. Take the number of barrels that can no longer be sold and multiply it by the current price of Urals crude oil, Russia's main export blend. The result is a daily deficit of $100 million that was once flowing into the Kremlin's coffers. This money is gone. It's not delayed. It's lost revenue that Russia desperately needs to finance its war effort. Every day that the refineries are offline or the ports are damaged, that $100 million hole gets deeper. This is a direct drain on the resources available for the war. It means less money for new tanks, less money for ammunition, and less money to pay the troops. The financial pressure is mounting, creating a serious dilemma for the Russian leadership. The effectiveness of this economic warfare is now undeniable. While battles on the ground are measured in meters of territory gained or lost, this new front is measured in barrels of oil and millions of dollars. The attacks are transforming the economic landscape of the conflict. What was once a secure and seemingly endless source of income for Russia has become a major vulnerability. The daily loss of $100 million is a clear indicator that Ukraine's drone strategy is not just a nuisance, but a game-changing development in this war. The impact of these attacks goes far beyond the immediate financial losses. For Russia, it has created a logistical nightmare of epic proportions. Imagine you have a product that needs to be shipped, but the factories are on fire and the ports are closed. This is the reality Russia is facing. With its refineries damaged, the country is struggling to process its own crude oil. This creates a bottleneck in the entire system. Even if they can pump the oil out of the ground, they have fewer places to refine it into the gasoline and diesel needed for both domestic consumption and export. In a desperate attempt to keep the oil flowing, Russia is being forced to try and redirect its exports. If one port is hit, they try to move the oil to another. But this is not a simple task. We're talking about millions of barrels of oil. Redirecting this volume requires a massive and coordinated effort, involving railways and pipelines that may not have the capacity to handle the extra load. This frantic rerouting causes significant delays, sometimes taking days or even weeks. Time is money, and these delays mean impatient international buyers and a severe disruption to Russia's cash flow. The problem is compounded by the fact that Ukraine is one step ahead. The Ukrainian strategy appears to be a sophisticated game of cat and mouse. They don't just hit one target and wait. They observe where Russia is redirecting its oil, and then they hit that new location. This sequential targeting of alternative routes ensures that the pressure remains constant. It forces Russia into a reactive position, always trying to patch up a system that is being systematically dismantled. The logistical chain is breaking in multiple places at once. This logistical chaos has a direct effect on Russia's ability to wage war. The same logistical network that moves oil for export is also used to supply fuel to the military on the front lines. Disruptions in the refineries and transport systems can lead to fuel shortages for tanks, trucks, and aircraft. Furthermore, the constant need to repair and rebuild damaged infrastructure diverts resources, manpower, and attention away from the war effort. The Kremlin is now fighting a war on two fronts, one in Ukraine
and another to keep its own logistical system from collapsing. The geographical scope of Ukraine's attacks is truly impressive and, honestly, it highlights the vulnerability of Russia's vast territory. The campaign has not been limited to a single region. Instead, it has stretched from the cold waters of the Baltic Sea in the north to the shores of the Black Sea in the south. In late March 2026, the world watched as Ukrainian drones struck deep into Russia's northwestern corridor, targeting the critical port terminals of Primorsk and Ust-Luga. These are not minor facilities. Together, they handle a staggering 42% of all Russian oil exports. The attacks on Primorsk and Ust-Luga were a major statement of intent. They showed that Ukraine had the capability and the will to strike at the heart of Russia's export infrastructure, hundreds of kilometers from its own borders. Reports confirmed that at least 8 massive oil storage tanks were set ablaze in these ports. The images of towering flames and black smoke billowing from these vital terminals were a powerful symbol of Russia's predicament. The attacks also hit the nearby Kirishi refinery, adding to the disruption in the region and demonstrating a coordinated effort to paralyze the entire oil processing and export chain in the Baltic. But this northern front was just the beginning. The strategy is like a relentless game of chess, where Ukraine anticipates Russia's next move. After the Baltic ports were hit, it was logical that Russia would try to divert its oil shipments south, towards the ports on the Black Sea. But Ukraine was ready. The focus of the drone campaign shifted, and soon, the southern export hubs found themselves in the crosshairs. The attacks created a trail of fire across Russia's most important economic arteries. This coast-to-coast campaign demonstrates a high level of intelligence and strategic planning. By attacking both the northern and southern export routes, Ukraine is effectively boxing Russia in. There are fewer and fewer safe places for Russia to process and ship its oil. Each successful strike forces the Kremlin to reevaluate its security and reroute its logistics, which is a costly and time-consuming process. The message from Kyiv is clear. Wherever you try to move your oil, we will be there to stop you. Depois dos ataques bem-sucedidos no Báltico, era lógico que o foco da campanha de drones ucraniana se deslocasse para o sul. Os portos do Mar Negro, especialmente Novorossiysk e Tuapse, tornaram-se os próximos alvos críticos. A Rússia, ainda sentindo os impactos dos danos no norte, precisava desesperadamente desses terminais do sul para manter seus volumes de exportação. O terminal de petróleo, Cheskaris, em Novorossiysk, um dos maiores do Mar Negro, virou alvo prioritário. A Ucrânia sabia que, se conseguisse interromper as operações ali, colocaria ainda mais pressão sobre o sistema russo. E então, os drones foram enviados para o sul. O ataque a Novorossiysk foi um sinal claro, mas foi o ataque subsequente, e ainda mais devastador, a refinaria de Tuapse, em 16 de abril de 2026, que realmente destacou a eficácia da estratégia ucraniana. Após o golpe em Novorossiysk, a Rússia tentou redirecionar mais do seu fluxo de petróleo por Tuapse. A Ucrânia antecipou esse movimento com precisão. O ataque de drones à refinaria de Tuapse resultou em um incêndio enorme, com chamas visíveis a quilômetros de distância. Vários tanques de armazenamento foram destruídos, praticamente paralisando as operações da instalação por um bom tempo. Essa sequência de eventos mostra o brilhantismo estratégico dos ataques. Não se trata apenas de causar dano, é sobre criar um efeito dominó. Primeiro, você atinge um alvo primário, como os portos do Báltico. Depois, antecipa a resposta logística, que é a mudança para um local secundário, como Novorossiysk. Em seguida, atinge esse local secundário, forçando uma mudança para um local terciário, talvez menos eficiente como Tuapse. E, finalmente, aplica um golpe decisivo nesse terceiro local. Essa abordagem metódica deixa os responsáveis pela logística russa com cada vez menos opções.
Cada um desses ataques envia ondas de choque por toda a economia de guerra russa. Um incêndio em uma refinaria de Tuapse não significa apenas a perda de produção naquele local. Significa navios-tanque esperando no mar, vagões de trem parados por centenas de quilômetros e contratos com compradores internacionais em risco. Isso obriga o exército russo a desviar sistemas preciosos de defesa aérea das linhas de frente para tentar proteger esses ativos econômicos. O cerco aos portos do Mar Negro é uma verdadeira aula de como uma nação menor pode usar tecnologia e estratégia para criar caos para um adversário maior. Esses ataques econômicos estão tendo um impacto real no campo de batalha tradicional. Segundo o comandante Brovdi, a redução dos recursos financeiros e logísticos da Rússia já começa a ser visível nas linhas de frente. Quando a máquina de guerra russa tem menos combustível e menos dinheiro, ela se torna menos eficaz. Isso abre novas brechas e oportunidades para o exército ucraniano. A guerra não é apenas sobre quem tem mais soldados ou tanques. É também sobre quem consegue sustentar suas operações a longo prazo. A Ucrânia está, ativamente, trabalhando para encurtar a capacidade da Rússia de fazer exatamente isso. Cada dólar que a Rússia gasta para consertar uma refinaria é um dólar que não pode ser gasto na fabricação de projéteis de artilharia. Cada sistema de defesa aérea movido para proteger um porto no Báltico é um sistema a menos protegendo tropas russas no Donbas. Esse dilema estratégico imposto ao Kremlin é uma vitória significativa para a Ucrânia. Ele estica os recursos russos ao limite e força decisões difíceis entre proteger a economia ou avançar com objetivos militares. É exatamente esse tipo de pressão que a Ucrânia quer aplicar. O efeito sobre o moral também é grande, para ambos os lados. Para os soldados ucranianos, ver seu país levando a luta para dentro do território russo é um enorme estímulo. Mostra que eles não estão apenas se defendendo passivamente, mas revidando de forma significativa. Por outro lado, para o público e os militares russos, ver a infraestrutura econômica vital do país em chamas pode ser profundamente desmoralizante. Isso quebra a narrativa de uma operação especial rápida e bem-sucedida e traz a realidade da guerra de forma muito visível. Essa mudança na dinâmica do conflito está criando uma janela de oportunidade para a Ucrânia. À medida que a Rússia se afunda em seus próprios problemas logísticos e financeiros, sua capacidade de lançar grandes ofensivas pode diminuir. As forças ucranianas podem aproveitar esses momentos de fraqueza para lançar contra-ataques, retomar territórios e enfraquecer ainda mais o exército russo. Os ataques de drones às refinarias não são um espetáculo à parte. Eles fazem parte central de uma estratégia mais ampla para mudar as condições fundamentais do campo de batalha a favor da Ucrânia. A grande questão agora é sobre sustentabilidade. Por quanto tempo a Rússia pode continuar a travar uma guerra em grande escala enquanto sua principal fonte de renda literalmente vira fumaça? O ritmo atual dos ataques ucranianos coloca o Kremlin em uma verdadeira corrida contra o tempo. A perda contínua de 100 milhões de dólares por dia, somada aos custos enormes para reparar a infraestrutura danificada, está criando uma pressão financeira impossível de ignorar. Não é um problema que se resolva com propaganda. É uma realidade econômica dura e fria. Se essa estratégia continuar funcionando, pode mudar fundamentalmente o cronograma do conflito. O comandante Brovdi sugeriu que aquilo que antes parecia uma guerra de anos pode ser encurtado para a questão de meses. E isso, olha, não é só otimismo, é um cálculo econômico sólido. Uma guerra desse porte custa caro demais. Sem um fluxo constante e confiável de receita do petróleo, o Estado russo pode ter cada vez mais dificuldade para cumprir suas obrigações financeiras, tanto militares quanto domésticas. O Kremlin agora enfrenta um desafio monumental. Precisa proteger centenas de alvos potenciais espalhados por um país enorme, uma tarefa praticamente impossível.
Ao mesmo tempo, precisa encontrar dinheiro, materiais e mão de obra especializada para consertar os equipamentos complexos e sofisticados das refinarias atingidas. E tudo isso acontece sob sanções internacionais pesadas, dificultando a importação de peças e tecnologia necessárias. Cada novo ataque agrava esses problemas, empurrando a economia russa para mais perto de um ponto de ruptura. Essa pressão econômica pode, eventualmente, forçar Moscou a repensar seus objetivos estratégicos. Um Estado que luta para pagar seus soldados e abastecer seus tanques pode não estar em posição de sustentar uma ocupação e uma guerra ofensiva prolongadas. A escolha pode se tornar entre continuar a guerra na Ucrânia ou evitar uma crise econômica total em casa. A aposta da Ucrânia é que, mantendo a pressão, o custo da guerra ficará tão insuportável que a Rússia não terá alternativa a não ser buscar o fim do conflito em termos mais favoráveis a Kiev. Olhando para o futuro, fica claro que esta guerra será decidida não apenas pela bravura nas linhas de frente, mas também pela batalha por recursos. A Ucrânia abriu, com muita inteligência, uma nova frente no conflito, mirando a linha vital da economia russa. A estratégia de usar drones de baixo custo para causar danos de alto custo à indústria petrolífera russa tem se mostrado extremamente eficaz. Ela provocou perdas financeiras significativas, criou um caos logístico e mudou o equilíbrio estratégico da guerra. A questão já não é mais se essa estratégia funciona, mas sim quanto mais impacto ela ainda pode ter. Se a Ucrânia conseguir manter ou até aumentar o ritmo desses ataques, a pressão sobre o Kremlin será imensa. A possibilidade de a Rússia ficar sem os recursos financeiros necessários para sustentar seu esforço de guerra já não é mais remota. É uma ameaça real. A perda diária de 100 milhões de dólares é uma ferida que, se não for tratada, pode drenar a força vital da máquina de guerra russa. Isso coloca a Rússia numa posição incrivelmente difícil, sem respostas fáceis. Proteger todos os alvos potenciais é impossível, e reparar os danos é lento e caro. Essa nova realidade representa uma grande oportunidade para a Ucrânia e seus aliados. Ao continuar apoiando a capacidade da Ucrânia de desenvolver e usar esses drones de longo alcance, a comunidade internacional pode ajudar a acelerar o fim do conflito. É uma estratégia que enfraquece o agressor diretamente, reduzindo sua capacidade de causar mais danos. O recado do presidente Zelensky é claro. Cada dólar que a Rússia deixa de ganhar com o petróleo é uma vitória para a paz e um passo mais perto do fim da guerra. Essa frente econômica é tão importante quanto a militar. No fim das contas, o futuro desse conflito pode depender dessa equação simples de recursos. Será que a Ucrânia vai conseguir interromper a renda da Rússia mais rápido do que a Rússia consegue se adaptar e reparar os danos? Pelos acontecimentos dos últimos meses, as chances estão mudando a favor da Ucrânia. O rastro de fogo do Báltico ao Mar Negro é prova da engenhosidade e da determinação ucraniana. Se isso continuar, pode chegar o dia, mais cedo do que muitos imaginam, em que o motor da máquina de guerra russa finalmente fique sem combustível.